И, конечно же, храм является нашим убежищем, нашим домом, но мы не должны окончить тем, что мы будем просто сидеть в храме и звенеть в колокольчик для божеств и думать, что все будет в порядке. Нет, искон заключается в том, что мы не только поклоняемся в храме, но мы также выходим на улицы и проповедуем людям. By following the Vedanta principles and chanting Hare Krishna, studying the books and serving in association with devotees, we're very close to liberation. Actually, by doing those things, we're aloof from the influence of the material energy. The definition of that is liberated. So in one sense, you could say we're liberated. И воспевая Харе Кришну, общаясь с преданными и совершая служение, мы находимся в защищенном состоянии от материальной энергии, и одним из определений этого состояния является то, что мы являемся освобожденными, поэтому в каком-то смысле мы все освобождены. So we live for them, not ourselves. By Prabhupada's mercy, we're sincere and strict. We're liberated. Our business is sharing Krishna consciousness with others, and we'll go to any means to do that. И по милости Шрилы Прабхупады мы освобождены, и теперь любыми способами мы должны делиться своей удачей с другими. Like if there's a cholera epidemic, if you have a shot, you're immunized against cholera. You're not afraid. You go right into all those places where people are suffering cholera and you help them. So if you're immunized from the material energy by strictly following the principles, chanting Hare Krishna, studying the books, then you can go anywhere and don't be afraid to be influenced by the material energy and enjoy the process of liberating others. That's real pleasure. That's what Mahaprabhu did. That's what the Acharyas did. That's what Prabhupada did when he was here. Preaching, preaching, preaching. If it's good enough for them, it's good enough for us. Например, если где-то начинается эпидемия холеры, то вам нужно поставить прививку от нее. И если вы поставили прививку, то у вас появляется естественный иммунитет к ней, и вы можете и направляться в точку распространения холеры и помогать там людям. И точно так же, если мы следуем правильным предписаниям, если мы читаем книги Шрилы Прабхупады и воспеваем святое имя, то мы не подвержены эпидемии материальной жизни. И тогда мы можем отправляться на улицы и проповедовать. Это то, чем занимался Господь Чайтаньи, чем занимался Шрила Прабхупада и все наши предыдущие ачарьи. Они выходили к людям и проповедовали, проповедовали, проповедовали. Если это достаточно хорошо для них, то это достаточно хорошо для нас тоже. We have so many examples to follow. У нас есть замечательные примеры, которые мы можем следовать. Going back millions of years, like Prahlad Maharaj. Даже миллионы лет назад, как Прохлада Махарадж. Or in more recent times, Vasudeva Datta. Или в более недавнее время Vasudeva Datta. Vasudeva Datta, it's described in Madhya Lila, he said to Mahaprabhu. Vasudeva Datta описывается в Madhya Lila, он говорит в Чайтаньи Махапрабху. We can't imitate him, but we can try to imbibe his mood. Мы не можем имитировать его, но мы можем попытаться почувствовать его настроение. He said to Lord Chaitanya, Он сказал Господу Чайтаньи: My Lord, my heart breaks to see the sufferings of all the conditioned souls. Therefore I request you to transfer the karma of their sinful lives upon my head. Мой Господь, мое сердце разрывается на части, когда я вижу страдания всех обусловленных душ. Поэтому я прошу Тебя, пожалуйста, перенеси всю их греховную карму на меня. My dear Lord, let me suffer perpetually in a hellish condition, accepting all the sinful reactions of all living entities. Please finish their diseased material lives. Мой дорогой Господь, пожалуйста, позволь мне постоянно страдать в адском положении, приняв на себя все греховные реакции всех живых существ. Пожалуйста, закончи их болезненное материальное существование. Who in his right mind would say something like that? Let me suffer everybody. I'm suffering enough, I can hardly handle it. But he's saying, give everybody else's karma to me. Why would you do that? Because you know it pleases Lord Chaitanya. And if you please Lord Chaitanya, your existence will be successful. И кто в здравом уме может сказать подобную вещь? Мы и так достаточно страдаем. Зачем еще принимать на себя все греховные реакции всех живых существ?
Но нет, он знал, что именно удовлетворяет Господа Чайтанью. А если вы удовлетворите Господа Чайтанью, то вся ваша жизнь обернется успехом. It's natural, people always want attention, right? They want to get attention and recognition and this and that. What does it matter to get their attention and recognition of conditioned souls? What can they really give you? But if you get the attention and the recognition of the Supreme Personality of Godhead, your life, your existence will become auspicious forever and forevermore. И естественным образом люди хотят признания и почета, но чего стоит почет и признание от обусловленного, что они могут дать вам? Но если вы получите почет и признание от Верховной Личности Бога, то тогда ваша жизнь станет навеки благоприятной. Yeah, it's difficult, it's austere, a little painful to preach, to get the mercy of Mahaprabhu. But what's that famous football saying? No pain, no gain. И, конечно же, проповедь очень сложна и аскетична, но, как говорят в футболе, без боли нет никаких достижений. How did Lord Chaitanya react to those words, those prayers of Vasudeva Datta? What was the Lord's reaction? И как же Господь Чайтанья отреагировал на молитву Vasудeva Datta? He said, well, it's described by Kaviraj Goswami. He writes, when Sri Chaitanya Mahaprabhu heard Vasudeva Datta's statement, his heart became very soft. Tears flowed from his eyes, and he began to tremble. И Кавирадж Госвами описывает реакцию Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. Когда Шри Чайтанья Махапрабху услышал утверждение Васудева Датты, его сердце размягчилось, слезы начали течь из его глаз, и также он начал дрожать. And Mahaprabhu said to Vasudeva Datta, И затем Махапрабху сказал Васудева Датте, such a statement is not at all astonishing, because you are the incarnation of the Lord Maharaj. It appears that Lord Krishna has bestowed complete mercy upon you. There is no doubt about it. Complete mercy. Not chup-chup, as we say in Russian. Not eensy-weensy-teensy, as we say in English. Un petit peu en français. No, complete. Because it is compassion for fallen conditioned souls. This is the secret to advancement in Krishna consciousness. Share your good fortune with others. Господь Чайтанья сказал, подобное утверждение не является удивительным, потому что ты являешься инкарнацией Прохлады Махараджа. Кажется, что Господь Кришна пролил на тебя свою полную милость, и в этом нет никаких сомнений. Полную милость, то есть Господь пролил на него не чуть-чуть милости, не немного милости, Он пролил полную милость. И это и есть секрет продвижения в сознании Кришны. Если мы чувствуем сострадание и делимся своей великой удачей с другими, то Господь обязательно будет милостивым. So again, we're not Vasudeva Datta, trying to imitate him, but we can follow in his footsteps by showing compassion, as all of you did with your sincere and unwavering service at Woodstock. It was a high point in the devotional career. И, конечно же, A mark you want to achieve again and again. Go that high, go that high, go that high in your devotional service. Atma-nivedana, full surrender. Мы не являемся Васудевой Даттой, мы не будем его имитировать, но мы можем следовать по его стопам и по его примеру сострадания. И то, как вы непоколебимо и много служили на Вудстоке, является вашей кульминацией преданного служения. И вы должны каждый год возвращаться и возвращаться снова к этой кульминации. Krishna has marked you. Кришна отметил вас. Yes. She was at Krishna's Village of Peace, 2019. Let her in. Она участвовала в мирной деревне Кришны в 2019 году. Ладно, впустите ее. Not only Krishna, Guru has marked you, the people have marked you. The people noticed you. They were watching us, and they appreciated the service you rendered.
И не только Кришна, ваш духовный учитель отметил вас, а также люди. Люди внимательно следили за нами, и они были вдохновлены, они отметили вас. One of my favorite things was to walk around the festival by myself all the time, just walking around. At one point you couldn't even walk. There were 10,000 people sometimes. You couldn't, I just kind of walked between people, excuse me. Because they were sitting down, taking prasada and relaxing in that clean, transcendental atmosphere, just walking around. Hi, hello. И больше всего я люблю просто прогуливаться по нашему фестивалю. Иногда я даже прогуливался один. И я не мог иногда протиснуться через толпу, потому что десятки тысяч людей наслаждались нашей чистой трансцендентной атмосферой. И я просто ходил и здоровался со всеми. And I was shocked. Я был шокирован. Maharaj! Chinklara Bharata. Thank you. Swami! Inder Swami! I'm following you on Facebook. This is a wonderful event. И люди подходили, говорили: Махарадж, спасибо вам большое, и с вами спасибо, и я слежу за вами на Фейсбуке, это замечательное мероприятие. At one point, one boy came up with a girl, and we were talking, and the girl said, I just want to hug you. And the boy said, no, that's Maharaj. He's a monk. You can't hug monks. She tried to hug me and pushed her back. No, that's Maharaj. You can't. He's the Guru. You can't hug him. She got so upset. He said, stop that nonsense. Oh, people know a lot about us. В какой-то момент ко мне подошли юноша и девушка, и они разговаривали со мной, и девушка сказала: ну, мне так нравитесь, я просто хочу вас обнять. И юноша остановил ее и сказал: нет, дорогая, это Махарадж, он монах, а монахов нельзя обнимать. И она пыталась обнять меня, он оттолкнул ее назад и сказал: нет, это же с вами, тебе нельзя. И я подумала: да, на самом деле эти люди очень много знают это. You know, everyone, not everyone, but some of those people had free hugs. Totally insane. They had, you know, these little placards around their neck that said free hugs. Like, what? И вы видели, как некоторые люди разгуливали с небольшими табличками, на которых было написано «бесплатные объятия». И что это вообще такое? Reminded me of the 1960s in San Francisco, you know, free love. Like, what? Crazy. Это напомнило мне 60-е годы в Сан-Франциско, где все ходили и говорили о свободной любви, и что это вообще такое? So there was a couple of girls walking by and they saw me and they said, oh, the Guru. And the one girl had free hugs. She said, for you, the Guru, free hugs. She came running at me. And what am I going to do? So there was Guru Kripa. I put Guru Kripa in front of me. Boom, boom, they all jumped on Guru Kripa. Sorry, Guru Kripa. He was like, like it was painful. Мы прогуливались по фестивалю, и несколько девушек шли вместе, они увидели меня и сказали: «Гуру!» И у одной девушки была табличка с надписью «Бесплатное объятие», и сказали: «Бесплатное объятие для гуру». И они начали бежать в мою сторону, и я растерялся и толкнул вперед себя Гуру Крипу, и они все набросились на Гуру Крипу, начали его обнимать, и он закричал, как будто ему было больно. Извини, Гуру Крипу. In one sense we can say, oh, but in their own way, that was their expression of appreciation. I mean, you have to see it like that. That was their way of expressing it. That's the best they could do. So I took it like that. I'd step back and say, Chinklara Bharata. Но мы принимаем это как их собственное проявление благодарности. One man came up to me and he said, I've been with you since the start in Stettin, and then you went to Zari, and then you came to Korston. I was at the first Woodstock. I know you. Один мужчина подошел ко мне и сказал: я был с вами с самого начала, еще с Стетчина, потом вы переехали в Зары, а потом в Косшин, поэтому я вас знаю. He said, thank you for what you've done for me, he said. Он сказал: спасибо вам за то, что вы сделали для меня. Thank you for what you provided for the people at this Woodstock event. И спасибо вам за то, что вы даете людям на Woodstocке. Thank you what you do for the people of Poland. Спасибо вам за то, что вы делаете для людей Польши. He said, thank you what you do for mankind.
И спасибо вам за то, что вы делаете для человечества. I thought, well, wait a minute, Krishna's village of peace, mankind? I said mankind? И я задумался, как человечество, мирная деревня Кришны, я переспросил He человечество. said, yes, the work you do here, the example you have here, the philosophy you have, it's reverberating around the world. И он ответил, да, для человечества, потому что та работа, которую вы делаете, тот пример, который вы показываете, на самом деле отражается во всем мире. That's a nice sentiment, but I think it's a little exaggerated, you know, we just have 1 acre here and 20 tents. He said, no. He said, I work for a major news outlet. И я сказала, да, конечно же, это прекрасный сентимент, но мне кажется, вы чуть-чуть преувеличиваете, у нас всего лишь там 20 палаток, небольшая деревенька. Но он сказал, нет, на самом деле я работаю в одной из самых больших новостных компаний. And he said, I spend time every day scanning many sources on the internet because of my work, and I can assure you that posts from your activities here are literally everywhere, shared and linked by people all over the world. He said, I see it with my own eyes. I went, wow, Rihat Mridanga. Prabhupada would be pleased. Он сказал, что на своей работе одной из моих обязанностей является то, что я прохожу через весь интернет и смотрю, что является самым популярным. И я вижу, как ссылки на то, что вы делаете здесь, являются одними из самых популярных. Они распространяются по всему миру. И я подумала, вау, Брихат Веданта, Прабхупада был бы очень доволен. So I can very much identify with the letter which I read at the beginning of this class from Šrila Prabhupada to one of his disciples. И поэтому я привожу эту цитату из письма Шрилы Прабхупады к одному из своих учеников. He was speaking, he said, I consider you all as representatives of my Guru Maharaj to help me with a couple of conditions. Где он пишет о том, что я считаю вас всех представителями моего Гуру Махараджа, которые пришли, чтобы помочь мне в моем беспомощном положении. So I get embarrassed when I'm walking around and people are giving me credit because I'm just one person, and it took the efforts of hundreds of devotees to send this message to mankind. И мне неудобно, когда я иду по фестивалю, и люди подходят и благодарят только меня, одного человека, хотя все это стало возможным только благодаря труду сотен и сотен преданных. So I see all of you and all the devotees who came in light of the famous poem by a medieval Vaishnava poet, Devakinandana Das. Поэтому я воспринимаю всех вас в свете одного стихотворения средневекового поэта Вайшнава Девакинандана Даса. Shakala Vaishnava Pade Mora Namaskara Iti Kichu Aparada Nahuk Amara Hoyachin Hoymen Prabhur Jato Bhakta Vrinda Bandana Korish Shivara Charanara Vrinda. I offer my respectful obeisances into the lotus feet of all Vaishnavas, praying I will not commit offenses in my attempts to please them. To all Vaishnavas who have ever been, and to all Vaishnavas who will ever be, I offer my obeisances to the lotus feet. Я предлагаю свои почтительные поклоны лотосным стопам всех вайшнавов и молюсь о том, чтобы они не принимали оскорблений в моих попытках удовлетворить их. Всем вайшнавам, которые когда-либо были, всем вайшнавам, которые когда-либо будут, я предлагаю свои поклоны их лотосных стопам. So we salute you, Мы приветствуем вас, we honor you, we worship you, we почитаем bless вас, you. поклоняемся вам, благословляем вас. More important is Prabhupada's blessings upon you. Но более важным является благословение Шрилы Прабхупады. He was pleased with even the most insignificant service a devotee might render because it was initiation into the process. Он был доволен даже небольшим служением, которое предлагали ему преданные, поскольку это начинало их процесс преданного But служения. he was elated when the results were big. Но он был вдохновлен, когда получались большие результаты. Because there's an urgency to spread Krishna consciousness in the age of Kali, because Kali, he's ahead in the race. So if we can make some progress, the acharyas are well done, boys and girls. Blessings, and you become empowered to do more.
Распоряжаться срочным делом, где Кали, потому что Кали всегда лидирует, и поэтому нам нужно распространять сознание Кришны, и тогда Ачарья благословляет нас. Prabhupada was always prepared to give reciprocal blessings to devotees who did such seva, big seva. И Шрила Прабхупада всегда был готов пролить свои благословения на тех преданных, которые совершали эту севу. In another letter in the early 70s, Prabhupada writes, В другом письме, в ранние 70-е годы, Шрила Прабхупада пишет: I have been receiving so many reports about how my disciples at the San Francisco Temple cannot be surpassed by anyone in distributing my books. Я получаю множество отчетов о том, как моих учеников в храме Сан-Франциско никто не может победить в распространении моих книг. Sometimes they're selling as many as 70 Krishna books daily. Иногда мне получается распространить даже 70 книг о Кришне в день. So if this is true, then certainly when I return to the US, I must come and stay in your temple. И поскольку это правда, я обязательно по возвращению в США приеду и буду жить в вашем храме. By distributing my books profusely, you are giving me great encouragement to translate. Широко распространяя мои книги, вы вдохновляете меня на дальнейшие переводы. And you're all helping me to fulfill the order which Guru Mахараджа gave me. Вы все помогаете мне выполнить указания моего Гуру Махараджа. So I am so much grateful to you, and I'm sure Krishna will bless you 1,000,000 times over for doing this work. Поэтому я очень признателен вам. И я уверен в том, что Кришна прольет миллионы своих благословений за то, что вы совершаете. Some devotees are distributing 70 books a day. Others say, Krishna will bless you 1,000,000 times over for that effort. And I think the same applies for all of you who are participating in the Sankirtan mission, this Sri Sri Lakshmi Nrsimhadev Traveling Festival Tour for 2 months, which includes the Woodstock. You're getting blessings from Krishna 1,000,000 times over. What better place to be right now in the summer than here? And today we're going to the long town to start it up again. Why? Blessings are raining from the sky. By Prabhupada's mercy. И вот какой-то преданный распространял 70 книг в день, и Шрила Прабхупада пишет о том, что он получает миллионы и миллионы благословений от Кришны. И также это применимо ко всем вам, тем преданным, которые приезжают на этот двухмесячный тур Лакшми Нрисимхи, который включает в себя Вудсток, и поэтому Кришна миллионы раз благословит вас. И сейчас мы возвращаемся снова в наш первый город, который очень протяженный, очень длинный. И зачем? Потому что мы хотим эти миллионы благословений. По милости Шрилы Прабхупады это возможно. This is a good time to be in the Hare Krishna movement. И это замечательное время для того, чтобы быть в движении сознания. For the most part, we're free to preach, even in places like Turkmenistan. I was reading Turkmenistan is so strict, but they've given us some allowance to share Krishna consciousness in that dictatorship country. It's just a miracle. It's the golden part of the golden age. И потому что преданные могут сейчас проповедовать повсюду, даже в Туркменистане, это очень строгая страна, где очень тяжело проповедовать, но даже там преданным разрешили проводить какую-то деятельность, и это золотая часть золотого века. And as I've stressed several times over the last few weeks, we're witness to the prophecy of Chaitanya Mahaprabhu that the Sankirtan movement will go to every town and village of the world. We're seeing it. All the other devotees from 1486 to 1965, they didn't get to see it. We're seeing it. What is this miracle? И как я уже несколько раз упоминал, нам везет в том, что мы можем наблюдать за тем, как выполняется предсказание Господа Чайтаньи о том, что Святое Имя распространится в каждом городе и деревне. Преданные, которые жили с 1486 года по 1967, так этого и не увидели, но нам очень повезло увидеть это своими глазами.
in as many towns as villages as there are on the surface of the earth, my name will be preached. Now in 2019, we're seeing that. We are truly blessed. What else matters? Nothing else matters. Everything is secondary to jumping in and assisting according to our capacity. The Sankirtan movement. Во всех городах и деревнях, которые есть на поверхности планеты Земля, будет проповедоваться мое святое имя. И нам везет, потому что мы можем наблюдать за этим. И что еще имеет значение? Все остальное является вторичным. Мы должны просто пользоваться этой возможностью и в меру своих способностей участвовать в миссии Шри Чайтаньи Прабхупады. Of course, the preaching has been going on since the beginning of creation. Krishna keeps coming back with the same message. Jeev Jago, wake up, you sleeping soul. How long you sleep in the lap of Maya? Come back home, come back to Vaikuntha, Goloka. He's been doing that for a long time. И, конечно же, проповедь началась еще на заре творения. Господь Кришна продолжает возвращаться, говорят: Джиджака, просыпайтесь, спящие души, хватит спать на коленях Майя, возвращайтесь домой на Вайкунтху, на Галоку. Paritranaya saranam vinashaya pustutam dharma samstapanartaya sambhavami yuge to deliver the pious and enlighten the miscreants as well as to re-establish the principles of religion. I myself appear millennium after millennium. Our family goes back a long way. Our family business, as Vaisheshika Prabhu has written, goes back a long way. И вот Кришна говорит, что для того, чтобы освободить благочестивых и уничтожить неблагочестивых, а также восстановить принципы религии, я сам являюсь здесь век за веком. И поэтому наше семейное дело берет свое начало еще миллионы и миллионы лет. And in recent history, there's others who have kept the flame burning, just like the Olympic flame. They say it never goes out. Every 4 years there's Olympics, right? But the flame's always burning. They take a torch and they run it to the next country or whatever. That flame doesn't go out. So the flame, the fire of Krishna consciousness has not been extinguished since the dawn of creation because of the efforts of so many Vaishnavas, known and unknown. И подобно олимпийскому огню, который, как говорится, никогда не тухнет, Олимпийские игры проводятся раз в 4 года, но олимпийскому огню никогда не дают потухнуть. И точно так же огонь сознания Кришны всегда поддерживался вайшнавами еще с зари творения. Bhaktisiddhanta Saraswati, in a song he has with the disciplic succession, going all the way back to Brahma, he lists Brahma, Narada, Vyasa. They were the acharyas, and in recent history he wrote down so many names, going back to Madhvacharya. И Бхактисиддханта Сарасвати Такур написал баджан, в котором он описывает всех тех, кто является ачарьями в нашей сампрадаи. Он начинает с Нарады, Вьясы, и затем он переходит в более недавние истории, начиная с Мадхвачарьи. Here's a list of the persons who kept the flame burning for all of us since around the year 1000. И сейчас я перечислю всех тех вайшнавов, которые поддерживали пламя сознания Кришны где-то с 1100 года. Madhvacharya, Papananda, Narahari, Madhva, Akshorya, Jaya Tirtha, Gyana Sindhu, Jaya Nidhi, Rajendra Tirtha, Jaya Dharma, Purushottam Tirtha, Brahma Tirtha, Vyasa Tirtha, Lakshmi Pati, Madhavendra Puri, Ishwara Puri, Lord Chaitanya Mahaprabhu, 1486, Rupan Sanatan, Raghunath Das Goswami, Krishnadas Kaviraj, Narottam Das Thakur, Vishwanath Chakravarti, Baladev Vidya Prasanna, Bhaktivinoda Thakur, Gaur Das Babaji, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and Arshila Prabhupada. Just hearing those names makes your hair stand on end, yes? И просто услышать эти имена, наши волосы стоят. You don't have to read all the names. Yeah. And it concludes with Srila Prabhupada, but it's not a conclusion. It will go on and on, but Prabhupada has a very prominent position amongst all those great persons. И сейчас мы заканчиваем на Шриле Прабхупаде, но, конечно же, этот список будет продолжаться и дальше. Но
Шрилы Прабхупады занимает очень важное место в этом списке. Special recognition goes to Srila Prabhupada. Особое почтение мы оказываем Шриле Прабхупаде. I remember one time Jananivas, the brother of Pankajangri, in Mayapur, he gave a class and he quoted the Bhavishya Purana. The Bhavishya Purana means very ancient history of the universe. He quoted Bhavishya Purana. Я помню, как однажды Джананивас Прабху, Панкаджангри Прабху из Майяпура давал лекцию, и он цитировал Бхавишья Пурану в своей лекции. Это очень-очень древняя Пурана. In the presence of Srila Prabhupada. Это происходило в присутствии Шрилы And in Прабхупады. the Bhavishya Purana it's stated, И в Бхавишья Пуране утверждается, one saffron-clad sadhu will come from India and he will teach the Vedas in the language of the Malechas. один саду, один шатан окажется из Индии за рубеж и будет учить ведам на языке млечек. Prabhupada heard that and just smiled. Когда Шрила Прабхупада услышал это, он просто улыбнулся. What is the language of the Malechas? И какой же язык млечек? English. What are you studying in university? I'm studying the language of the Malechas. Oh, very good. Yeah, I should be studying Sanskrit. И языком млечек является английский. Что вы изучаете в университете? Я изучаю язык млечек. But as astonishing as it may sound, you, all of you, devotees, are also mentioned in the Bhavishya Purana. И, конечно же, это может поразить вас, но вы все также упоминаетесь в Бхавишья Пуране. In the Prati Sarga Parva of the Bhavishya Purana, chapter 20, verses 71, 72, and 73. Listen. В Прати Сарга Парве Бхавишья Пуране, в 20 главе, стихах 71 по 73, слушайте теперь. Lord Jagannath, the Supreme Lord Hari himself, spoke these attractive words for the welfare of all. Quote, both the Malechas, who were born from mixed countries, ruled by descendants of Kasyapa, demons, and Sudras, will become Brahmanas by initiation. They will wear sika, tuft of hair on the backside of the head, and Brahman threads, and will become well versed in the uncontaminated fruit of the Vedas, Srimad Bhagavatam. They will worship me by the performance of Sankirtan, Yajna, prescribed by the Lord of Lords in the Kali Yuga, the protector of Satyajit, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Там находится следующее предсказание. Господь Джаганнатха, сама Верховная Личность Господа Хари, сказала следующие привлекательные слова на благо всем. И млечки, а также и те, кто были рождены в смешанных странах, управляемых последователями Кашьяпы, демонов, и шудры получат браманическую инициацию. Они будут носить шнитку, пучок волос на затылке, а также браманские шнуры, и будут хорошо подкованы в знании неоскверненного плода всех лет, Шримад Бхагаватам. Они будут поклоняться мне, совершая санкиртана ягью, которую дал им Господь всех богов, защитник Шачидеви, Шри Чайтаньи Махапрабху. Devotees from foreign countries, like outside of India, Kali Yuga, Yavanadesh, Malachadesh. It's also mentioned in the Brahma Vaivarta Purana of the appearance of Vaishnavas in these countries, or the transformation of these people into Vaishnavas in these countries. Brahma Vaivarta Purana. И также иностранные преданные, которые родились не в Индии, которые родились в Яванадеше, в Речкадеше, упоминаются в Брахма Вайварта Пуране. Gangadevi, in that Purana, she says to Krishna, Ганга-деви в этой Пуране обращается к Кришне. Krishna, on behalf of all the sacred rivers on earth, like the Yamuna, Kaveri, Godavari, Sindhu, Saraswati, and Narmada, we see that your pastimes are ending, and that people are becoming more materialistic. After we leave this planet, all the sinful people of Kali Yuga will take bath in our waters, and we will become overwhelmed with sinful reactions. Help! Pamagi! Krishna!
Она обращается и говорит: «Я обращаюсь к тебе от лица всех священных предков на лице планеты Земля, таких как Ямуна, Кавери, Гадарта, Синху, Сарасвати и Нармада. Мы видим, что ты собираешься свернуть свои игры, и что люди становятся все более и более материалистичными. После того, как ты уйдешь, все греховные люди Кали-юги будут принимать омовение в наших водах, и мы переполнимся их греховными реакциями». Krishna's reply, И Кришна отвечает: My dear Ganga Devi, after 5,000 years of Kali Yuga, a mantra upasaka, a person who worships the holy name, will appear and spread the chanting of the holy name everywhere. Not only in India, but all over the world, people will chant my holy names. By this chanting, the whole world will become Ekavarna, one class or designation. Namely, everyone will become Hari Bhaktas, devotees of mine. That's now! It was predicted millions of years ago. Кришна отвечает: моя дорогая Ганга Деви, после того, как пройдет 5000 лет Кали-юги, появится мантра Упасака, это личность, которая поклоняется святому имени. И он распространит воспевание святых имен повсюду, не только в Индии, но по всему миру люди будут воспевать мои святые имена. И благодаря воспеванию весь мир станет эко-варна, станет равным, и все превратятся в хари-бхакт или преданных. Krishna continues. Кришна продолжает. Because the devotees of Hari are pure, anyone who contacts them will become purified of all sinful reactions. These pure devotees will visit India and purify you, the Ganga, of the sinful reactions of sinful men by bathing in the sacred waters. The period of the worldwide chanting of my holy names will continue for 10,000 years. Затем Кришна продолжает. Поскольку преданные Господа Хари являются чистыми, любой человек, который соприкоснется с ними, также очистится от всех своих греховных реакций. Эти чистые преданные будут посещать Индию и будут очищать себя, Гангу, от всех греховных реакций греховных людей, принимая омовение в твоих священных водах. Период воспевания моих святых имен еще будет продолжаться на протяжении 10 000 лет. Another quick reference, because we're running out of time. Еще небольшая цитата, у нас кончается время. 500 years ago, Sarvabhauma Bhattacharya wrote, 500 лет назад Сарвабхаума Бхаттачарья написал: From the time that the holy name of Hari became manifest on the earth, Vaishnava folk appeared everywhere, adorned with beautiful tilak and neck beads, and equipped with the Maha Mantra. In this manner, they became present in the very midst of the age of Kali, and they purified the atmosphere, chanting Hari, Hari, Hari. С того времени, как святое имя Господа Хари проявилось на этой земле, преданные вайшнавы начали появляться повсюду, украшенные прекрасной силой и кантималами и вооруженные махамантрой. Таким образом, они появились посреди века Кали и начали очищать атмосферу, воспевая Хари, Хари. So we're the modern day representatives of this great lineage of illustrious personalities. How did that happen? How are we sitting here going to Woodstock? Hare Krishna, Hare Krishna, chant, chant, chant. How is it that we're here? What causes mercy fell upon us? Мы являемся современными представителями этой древней преемственности. И как это вышло, как получилось так, что именно мы отправляемся на Вусток и воспеваем там Харе Кришны и проповедуем, как эта беспричинная милость попала к нам? Our ever well-wisher Shri Prabhupada. Благодаря нашему вечному доброжелателю Шрилы Прабхупады. Твамда Шидашито Даттар Туштадам Nishtичешитам Калим Сатвам Харам Пуншам Kanadari Varanam. We think that we have met your goodness by the will of providence, just so that we may accept you as captain of the ship for those who desire to cross the difficult ocean of Kali, which deteriorates all the good qualities of a human being. Shrila Prabhupada ki. Мы считаем, что мы встретили вашу милость по воле провидения, просто для того, чтобы мы могли принять вас капитаном нашего
корабля, который желает пересечь океан сложностей Кали, который разрушает все хорошие качества человека. Some mercy fell upon our heads. Какая-то милость очутилась на нашей голове. The Lord, the Acharya, their representatives met us somewhere on the street, some program in some office, and what happened? Shakespeare describes it so nicely in The Merchant of Venice, Act 4, Scene 1. И по милости представителей Ачарьев и Кришны, которые встретили нас на улицах, мы получили эту милость, и Шекспир в «Венецианском купце» в 4-м акте первой сцены замечательно описывает то, что произошло. The quality of mercy is not strained. It droppeth as the gentle rain from heaven upon the place beneath. It is twice blessed. It blesseth him that gives and him that takes. Не действует по принуждению милость, как теплый дождь она спадает с неба, на землю и вдвойне благословенна, тем, кто дает и кто берет ее. And how have we experienced that mercy? И как же мы ощущаем эту милость? Rupa Goswami says in Nectar of Devotion, Bhakti Rasamrita Sindhu, that the first sign that one is taken to devotional service is that one becomes free of so many miseries. И Рупа Госвами описывает в Нектаре преданности Бхакти Расамрита Синдху, что первым признаком того, что человек стоит на путь преданного служения, является то, что он избавляется от множества страданий. What's the source of misery? Sinful activity. Give up sinful activity, you feel so relieved. You only give up that sinful activity if you've got something better and you have the best. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Потому что источником страданий является греховная деятельность, а ее можно оставить только если вам предложат что-то лучшее. А у нас есть самый лучший процесс, это воспевание Хари Кришна Махамантры. We are men and women of happiness. Мы счастливые мужчины и женщины. In Teachings of Lord Chaitanya, page 171, Prabhupada writes, В учении Шри Чайтаньи на 171 странице Шрила Прабхупады пишет: all devotees of Krishna in full Krishna consciousness are free from all kinds of material pleasures and miseries. They are fully absorbed in the service of the Lord, and they are always jolly by virtue of their engagement in His transcendental service. They have experienced mental happiness. Все преданные Кришны в полном сознании Кришны, свободные от любого вида материального наслаждения или страдания. Они полностью погружены в служение Господу и всегда находятся в радостном расположении духа благодаря занятию этим трансцендентным служением. Они являются опытными, счастливыми людьми. But it's not enough just to become free from illness. Then you have your healthy life. So it's not enough just to become free from misery. Then you have the healthy life, as Chaitanya taught, Prabhupada says, in the Vyasa Puja offering to Bhaktisiddhanta Saraswati. Then there's the Krishna conscious life, which brings joy to the heart. И недостаточно просто избавиться от болезней, нужно затем начать жить здоровой жизнью. Точно так же, когда мы избавились от нашего греховного существования, мы должны начать жить здоровой жизнью, как Шрила Прабхупада говорит в своем отношении в Бхактисиддханте Сарасвати, о том, что мы должны начать жить в сознании Кришны. There's more to be gained than just freedom from suffering. Есть больше, чем просто освободиться от страданий. In a purport of Bhagavad Gita, Prabhupada writes, В комментарии к Бхагавад-гите Прабхупада пишет: a person in Krishna consciousness has no fear, because by his activities he is sure to go back to the spiritual sky, back home, back to Godhead. Therefore, his future is very bright. Others, however, do not know what their future holds. They have no knowledge of what the next life holds, so they are therefore in constant anxiety. If we want to get free from anxiety, the best course is to understand Krishna and be always situated in Krishna consciousness. Личность в сознании Кришны ничего не боится, поскольку он уверен, что благодаря своей деятельности он вернется обратно в духовное небо, обратно к Господу. И поэтому его будущее является светлым. Другие, однако, не знают, что несет в себе их будущее. Они не знают о том, что принесет им следующая жизнь. Поэтому они находятся в непрерывном беспокойстве.
Если мы хотим освободиться от беспокойств, тогда лучшим способом для этого является понять Кришну и всегда пребывать в сознании Кришны. I'm almost done. Я почти закончила. We have to go out and preach today. Сегодня еще надо But I проговорить. wanted to say the ultimate blessing is prema, the love of God. Я хотела напомнить о том, что высшим благословением является према, любовь к Господу. So your time on this tour has been time well spent. Поэтому время на этом туре – это хорошо проведенное время. We've gone on 30 years now, and 25 of those years have been with the Woodstock Festival. И мы уже 30 лет проводим этот фестиваль, и 25 из них мы также участвуем в And you Woodstock. must continue for many years to come. И вы должны продолжать еще много и много лет. Mahaprabhu made a proclamation, so did the captain of the port of Mezzanino. И Махапрабху делал свои предсказания, но также капитан корабля Вуджижина сделал свое предсказание. In reference to our efforts, he said, may this Hare Krishna festival go on for 100 years. В ответ на наши усилия он сказал, пусть этот фестиваль Харе Кришна продолжается еще сотни лет. So that responsibility is gradually being transferred to your shoulders. И постепенно эта ответственность переходит на ваши плечи. Just like Prabhupada said, I'm an old man. I can pass away at any moment. Как Шрила Прабхупада говорил, я уже пожилой человек, я могу уйти в любой момент. We have to be frank, I'm 70. И нужно быть откровенным, мне уже When 70. you think of a 70-year-old man, fortunately, Lord has given me a healthy body, and some astrologers say I'll live to be 80 or 90, but you never know. So Prabhupada said, he said, I'm an old man. I can pass away. Personally, I can leave at any moment. I have a 70-year-old heart, 70-year-old liver. So in due course of time, the responsibility will be transferred to your shoulders. You should be ready. And then when you're old, you give it to your children, and they give it to their children. And the list of great and most wonderful devotees goes on for 10,000 years. И когда мы представляем себе 70-летнего человека, мы обычно представляем присущего старика с палочкой. Но по милости Господа у меня здоровое тело, но, как говорил Шрила Прабхупада, он мог уйти в любой момент. И также мне уже 70 лет, моему сердцу 70 лет, моей печени 70 лет, я тоже могу уйти в любой момент. И тогда эта миссия перейдет на ваши плечи. Затем, когда вы постареете, вы передадите ее своим детям, они передадут ее своим детям. И так лист этих замечательных преданных продолжится на протяжении последующих 10 тысяч лет. I echo the words of Srila Prabhupada in a lecture he gave on February 7th, 1969, on the appearance day of his spiritual master, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. На самом деле это отзывается в лекции Шрилы Прабхупады, который он прочитал на день явления своего духовного учителя 7 февраля 1969 года. He said, so whatever success is there, it is just due to my firm faith in Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's instructions. So I'm trying to follow, and by his grace, you're helping me. So actually the responsibility will now depend upon you, as I'm an old man. I may pass away at any moment. This movement should go on. You see, this movement started by Chaitanya Mahaprabhu, and then accelerated by the Goswamis, and then again, Vishwanath Chakravarti Thakur. Он говорит, итак, любой успех, которого мы достигли, можно считать лишь результатом моей твердой веры в наставление Шрилы Бхактисиданты Сарасвати. Я просто пытаюсь следовать им. И по его милости вы все помогаете мне. Поэтому на самом деле ответственность сейчас лежит на ваших плечах, поскольку я уже пожилой человек, я могу уйти в любой момент, но это движение должно продолжаться, видите? Это движение началось с Чайтаньи Махапрабху, затем его поддерживали Госвами, а затем потом снова Вишванатха Чакраварти. When there is some slowness, either Krishna himself or some representative comes to give it a push, so you should know it, that this movement should be pushed on. This should not be neglected. And I'm glad that you're catching the ideas very nicely and trying. Simple thing. You chant sincerely and follow the rules and regulations. Поэтому, когда в нашем движении происходит какое-то замедление, сам
эти приходят для того, чтобы подтолкнуть его. Поэтому вы должны знать, что это движение нужно подталкивать. Этим нельзя пренебрегать. И я рада, что вы замечательно подхватываете идеи и что вы пытаетесь. Это простая вещь. Нужно просто воспевать искренне и следовать правильным предписаниям. So my humble request is that in time when I leave to join Srila Prabhupada somewhere else, where he is preaching, you all continue this Lakshmi Nrsimhadev traveling festival program and the Woodstock. Wouldn't it be nice to be present at the 100th anniversary of Woodstock with Krishna's Village of Peace? You keep it going. You request your friends, your disciples, your children to continue it, because it is an historic part of the International Society for Krishna Consciousness. It should be one. Поэтому моей смиренной просьбой к вам является то, что, пожалуйста, продолжайте проповедовать на этом туре вашей Нрисимхи и продолжайте также проповедовать на Востоке. Было бы замечательно, если бы наша мирная деревня Кришны была и на 100-летней годовщине Востока. И поэтому вы должны проповедовать, затем вы должны попросить своих учеников, своих детей продолжать эту миссию. Но таким образом она должна продолжаться. But I think we have a good number of years left together, so let's not talk about that now. Но пока давайте не будем об этом говорить, потому что это еще далекое будущее. Я думаю, что еще несколько лет нам осталось вместе. Again, we are fortunate. We're getting the first glimpse of the prophecy of Mahaprabhu manifested. Мы очень удачливы, поскольку мы видим первое отражение предсказания. It may not be the full manifestation of this, but sometimes the sun is most appreciable when it's just beginning to arise on the horizon. That's called the sunrise. People like to see sunrises. People don't go out at high noon to look at the sun. They look at the sun when it's just rising over the horizon, isn't it? И, конечно же, это предсказание еще не проявилось во всей своей красе, но солнце приятнее всего, когда оно только начинает сходить и дает свои первые блики. Люди не ходят смотреть на полуденное солнце. Обычно они предпочитают смотреть на восход. So we're not saying that everyone, we're just seeing, it's just starting, the predictions manifest. It's like just seeing the sunrise. How beautiful this is. People are chanting. Thousands of people are chanting, taking prasad at Krishna's Village of Peace at Woodstock. Wow! И мы видим этот рассвет сознания Кришны. Мы еще не видим, как все воспевают, но мы видим, как тысячи и тысячи людей начинают воспевать, как они вкушают просад, и это так прекрасно. To see the sunrise is special. И видеть рассвет — это что-то особое. There was one poet, Devashish. She said, at sunrise, the blue sky paints herself with gold colors and joyfully dances to the music of a morning breeze. Был один поэт, Девашиш, который написал: на рассвете голубое небо разрисовывает себя золотыми красками и радостно танцует под музыку утреннего ветерка. Isn't that a beautiful description of sunrise? Разве это не прекрасное описание восхода? At sunrise, the blue sky paints herself with gold colors and joyfully dances to the music of a morning breeze. На восходе голубые небеса разрисовывают себя золотыми красками и радостно танцуют под музыку утреннего ветерка. So in the summer of 2019, the devotees on the Sri Lakshmi Nrsimhadev Traveling Festival program, including Woodstock, got to see the prophecy of Chaitanya Mahaprabhu beginning to unfold. People were chanting his holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, from the heart. You look at the videos that we're putting on Facebook. We put up one yesterday, we put up one a few days ago, 2 more to come about Woodstock, Anandranada. You look how those people are chanting from the heart. That's the Shakti. That's the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. And we still have 3 weeks left to see it with our own eyes. И преданные, которые присутствовали на туре Лакшми Нрисимхи в 2019 году, который включал в себя Вудсток, видели, как люди начинали воспевать святое имя от сердца. Они делают это от сердца. Посмотрите на тех видео, которые мы выложили на Фейсбуке, которые делает Ананда Вриндаван. Я выложила уже 2, и еще 3 находятся в процессе. Посмотрите, как эти люди воспевают, как искренне они это делают. Это и есть настоящая Гаура Шакти, милость Шри Чайтаньи Махапрабху. With their own eyes,
we're seeing it as Sarvabhauma Bhattacharya described it 500 years ago. Своими собственными глазами мы можем лицезреть то, что предсказал Сарвабхаума Бхаттачарья 500 лет назад. He wrote, Он написал: from the time that Lord Chaitanya, the sacred form of love for Krishna, gave out his gifts of love, the sinner, the penniless man, the drunkard, the dacoit, the rogue and the thief, all very grateful to him, completely abandoned all their duties, their homes and sense enjoyment, as if they were deadly poison, and then very intoxicated, loudly sang the holy names of Krishna until they sank exhausted into the ocean of Krishna prema. Notice me. Как Господь Чайтанья, возвышенная форма любви к Кришне, начал раздавать свои дары любви, в тот момент грешники, бедняки, пьяницы, разбойники, негодяи и воры, все благодарные ему, полностью оставили свои обязанности, свои дома и чувственные наслаждения, как будто те являлись смертельным ядом. А затем опьяненные начали громко петь святые имена Кришны, пока уставшие не утонули в океане Кришна према. So he speaks of the ocean of Krishna prema. Он говорит об океане Кришна према. Prabhupada said, if you want to understand the salt ocean, you don't have to drink the whole thing. Just take a drop and understand what the whole ocean is like. Шрила Прабхупада говорил о том, что чтобы понять, какой океан на вкус, не нужно пить целый океан, нужно просто попробовать капельку, и вы поймете, что он соленый. So this summer in particular, we're experiencing a drop of the ocean of Krishna prema through our preaching along the coast here and at the Poland Rock Woodstock Festival. We've tasted a drop of that Krishna prema, for sure. И на этом проповедническом туре, а также на Вудстоке, благодаря своей проповеди, мы смогли почувствовать каплю из этого океана Кришна према. В этом нет сомнений. Thanks Shri Prabhupada and the efforts of so many great Vaishnavas at the time. And we thank Chaitanya Mahaprabhu, and we will continue their mission to our fullest ability for the next 3 weeks and beyond 100 years, 1,000 years. 10,000 years, let this festival here in Poland go on and on and on and on, giving pleasure to all these great devotees. Поэтому мы благодарны усилиям всех вайшнавов в нашей линии, а также Шриле Прабхупаде, мы благодарны Шри Чайтаньи Махапрабху. И мы обещаем продолжать их миссию на протяжении последующих 3 недель, а также и далее на протяжении миллионов лет для того, чтобы удовлетворить их всех. Prabhupada says in his letter, I'll conclude, so do not think that I can ever forget you, even for a moment, for the service matter. И я заключу свою лекцию словами Шрилы Прабхупады. Поэтому не думайте о том, что я могу забыть вас даже на мгновение благодаря вашему служению. Thank you very much, Shrila Prabhupada.